Herzlich willkommen zum Schlusspanel, ein bisschen später als angenommen. Wir hatten einen sehr dichten und sehr erhellenden, fast zu erhellenden Tag mit einer ganzen Reihe von Panels, wo wir zunächst nicht nur über das Washingtoner Abkommen selbst und über den General Settlement Fund, sondern auch sehr viel über Österreichs Zugang zu seiner Vergangenheit, Umgang mit seiner Vergangenheit und vor allem auch die Bedeutung dessen, was hier gemacht wurde, für die Zukunft gehört haben. Ich freue mich, dass wir für unsere Schlussrunde Secretary of State Eizenstat jetzt per Video zugeschaltet haben. Sir Franklin, der bereits in der Vorrunde mit uns war. Wir haben Peter Moser, wir haben den vormaligen österreichischen Botschafter in Washington zum Zeitpunkt der Verhandlungen. Er selbst hat mir gesagt, ich bin der Einzige, der nicht an den Verhandlungen teilgenommen hat. Also er ist berufen aus einer amerikanischen Nicht-Verhandlungsperspektive, aber trotzdem als Zeitzeuge zu sprechen. Und wir haben mit Michael Fink einen Medien- und strategischen Berater, der auch in den Zeiten der Verhandlungen Berater war in Restitutionsfällen, in Sammelklagenfällen. Ich würde so beginnen, dass wir mit den beiden Herren, die wir heute noch nicht gehört haben, anfangen. Und zwar bitte, Peter Moser, was waren deine Eindrücke? Wie hast du in den USA zum Zeitpunkt der Verhandlungen oder davor oder unmittelbar danach sozusagen den Impact dieser Verhandlungen und die Konsequenzen gesehen? Ja, danke, Michael, dass du mir das Wort gibst. Du hast schon erwähnt, ich habe ein outstanding Merkmal. Ich habe nicht persönlich an den Verhandlungen teilgenommen. Das war nur mein Mitarbeiter Martin Weiß, der bis vor kurzem Botschafter in Washington war. Er war damals der Leiter unseres Informationsdienstes und war sozusagen mein medialer Blindenstock. Das werde ich gleich erklären, was das bedeutet. In dieser Zeit, die mit der Angelobung der Regierung begonnen hat, im Februar 2000. Ich hatte das Erlebnis, bei den Oktoberwahlen live zu sehen, wie damals Brucker gesagt hat, kein Stein steht auf dem anderen. Das kam für alle unerwartet. Uns war klar, dass die Geschichte Nachkriegsösterreichs damit eine Zäsur erleiden wird und erfahren wird. Ich habe dann, als die schwarz-blaue Regierung zustande kam, eher Pessimismus gehabt, was diese Abkommen und die Zukunft dieser Abkommen betrifft, weil gleichzeitig mit der sogenannten Sanktion der 14, ich sage sogenannten Sanktion der 14, ein Breaking News auf uns hereingebrochen sind. Es war also eine unglaubliche Kampagne gegen Österreich. Es hat die Zivilgesellschaft in Amerika zum Teil darauf reagiert, indem sie Absagen an kulturellen Veranstaltungen lanciert hat. Ein leuchtendes Beispiel war die Stadt Montclair, die gerade 50 Jahre Verschwisterung mit Graz feiern sollte, und das haben sie abgesagt. Es hat Gemeinderatswahlen gegeben und das Ganze ist in den Maelstrom der Politik gelandet. Und da sollte, haben wir gedacht, das sollte als ein Klima geschaffen werden, das voll Verständnis ist, das Versöhnung bringen soll, das Entschädigung bringen soll. Also against all odds. Ich war äußerst pessimistisch, vor allem als ich dann bemerkte, dass die 14 Freunde aus der EU das so verkauft haben, als ob das Sanktionen der EU wären, ja? Und auch sich bemüht hatten, einige von ihnen zumindest sehr massiv, auch die Amerikaner auf ihr Boot zu bringen. Und ich musste also im State Department dagegen ankämpfen, und ich möchte anekdotenhaft nur sagen, dass ein Argument dann sehr mit Amüsement aufgefasst wurde im State Department von Mark Grossman. Ich habe gesagt, you have surprised as we are by these so-called sanctions. You are not member of the European Union and therefore you are
also surprised by them. And are you going to follow the convoy of the European Union ships if the flagship shows the tricolor? Sorry, also etwas antifranzösisch gesagt, aber es hat eine Resonanz ausgelöst. Und es ist, ich kann nur mich bedanken bei den Kollegen im State Department, die sehr professionell mir gesagt haben, wir haben einen gewissen Erwartungsdruck von den 14, wir müssen ja irgendetwas tun, aber Madeleine Albright, bitte, die Schüssel persönlich kannte, das war ein Asset, sie war in diesen Tagen der Regierungserklärung und des Regierungsantritts in Russland und am Balkan. Sie wollte unbedingt mit Schüssel in Kontakt bleiben und wir als Botschaft, nicht, Infrastruktur, wir haben das vermittelt. Wir waren die Go-Between zwischen E-Mail-Austausch, Schüssel über uns, State Department, Madeleine Albright. Und als Madeleine Albright erfuhr von der Idee einer Präambel zu der Regierungserklärung, war ihre Reaktion zweifach. Sie hat gesagt, good work, Wolfgang, work on it. Ich habe das wörtlich so weitergegeben ans Außenministerium. Und das Zweite war, dass sie uns gesagt hat, einen Tag vor der Angelobung der Regierung, und das war der Tag, der die Sanktionen ausgelöst hat. Ja, am Donnerstag, den 10. Februar, bin ich in Washington und habe eine Pressekonferenz. Und bitte diese Präambel, die möchte ich auf Englisch haben. Und wir haben also mit der Präsidentschaftskanzlei gearbeitet über Nacht und haben also diesen Text dann noch zustande gebracht. Und was sie gesagt hat, das war entscheidend für mich und hat den ersten Schimmer von Hoffnung für ein gutes Ergebnis der Verhandlungen gezeigt. Sie hat dort nämlich erklärt, Taten zählen, Works count. Deeds count, no words. Damit hat sie klar Bezug genommen auf die in den Medien so breitgeschlagenen Äußerungen des Landeshauptmanns von Kärnten. Und das hat sie durchgehalten. Und es wurde mir immer wieder signalisiert, wir müssen natürlich also Reaktionen zeigen, aber wir folgen nicht dem Flaggschiff der Europäischen Union. Trotzdem hat es dann auch Auswirkungen gegeben außerhalb von Absagen kultureller Natur und von der Verschwisterung von Montclair. Es hat auch bitte die Gesellschaft der Trial Lawyers das benutzt, um uns quasi ein Judgment zu liefern in the Court of Public Opinion. Und das hat sogar eine Wellen geschlagen bis ins House of Representatives, wo ein Abgeordneter eine Resolution entworfen hat. Den Entwurf habe ich bekommen und da war ich eingeladen von ihm. Ja bitte, da hätten sich also die größten Feinde Österreichs das nicht vorstellen können, was da alles drinnen stand. Umfassende Boykott österreichischer Industrie, Fluglinien, also kurzum alles. Und wir wussten nicht, was wir mit diesem Entwurf machen sollten. Und wir haben uns beraten. Und ich habe widerstanden dem Vorschlag von meinen Kollegen, dass wir das nach Wien vorlegen. Weil ich habe gesagt, übermorgen steht es dann in der Krone und dann könnt ihr euch vorstellen, was das auslösen wird. Und ich habe gesagt, meine Aufgabe als Botschafter ist es, die Beziehungen zu Amerika zu pflegen, nicht zu schädigen, sondern wenn es geht, zu fördern. Daher, ich nehme es auf meine Kappe unter Verschluss und wir müssen versuchen, diese Resolution umzubiegen im Einzelkampf. Und das ist uns gelungen. Es ist uns gelungen und wir haben großes Trara nicht daraus gemacht. Die Medien haben nichts erfahren in Österreich. Es ist nicht geschehen. Später ist man erst drauf gekommen. So, dann kam noch etwas, was Irritationen hervorgerufen hat. Und ich glaube, Stuart Eizenstat kann das bestätigen. Am 20. März kam Maria Schaumeier nach Washington und ich begleitete sie zu Stuart Eizenstat. Und sie hat natürlich erklären müssen, sie hat nur ein Mandat für die Zwangsarbeiterentschädigungen, aber nicht für die Restitutionsentschädigungen. Und das hat schon gewisse Irritationen auf jüdischer Seite hervorgerufen, weil die Restitutionen, das größere Paket für sie viel wichtiger war. Und es gab dann eine Runde im State Department, wo man uns gewarnt hat, bitte, dass man das ja nicht auf die lange Bank schiebt. Ich habe mich bemüht zu erklären, dass eigentlich immer schon die Regierung diese Verhandlungen wollte und dass Schüssel das auch wollte. Aber in der Regierungserklärung stand nur was von den Zwangsarbeiterfragen drinnen und von der Restitution nicht. Und es gab die Schaumeier als Regierungsbeauftragte, aber es gab noch nicht den Ernst Sucher-Ripper. Und das hat zu Irritationen geführt.
Vor allem konnte ich aber eines entgegnen, Gott sei Dank, weil die Haltung vom World Jewish Congress und der Claims-Konferenz war, dieses Österreich, mit denen können wir ja gar nicht verhandeln. Also sie waren eher reluctant, mit Österreich anzuerkennen als Partner. Das habe ich schon ausgeschlachtet, gebe ich offen zu. Hat dazu geführt, dass mich Israel Singer mal persönlich eingeladen hat zu einem Gespräch in New York. Und dann hat er mir gesagt, ja, diese Regierungsbeauftragte ist so wichtig für diese Restitutionsfragen. Was geschieht damit? Dann habe ich gesagt, ja, die Regierung wird das schon kommen. Er kann Klestil nicht als Bundespräsident einen Regierungsbeauftragten ernennen. Ich musste ihm aufklären, dass Klestil nichts mit der Regierung zu tun hat und dass das Parlament entscheiden muss, Geld ist. Naja, kann Klestil dann, wenn der Bundeskanzler eine Entscheidung getroffen hat, seinen Segen als Staatsoberhaupt geben? Habe ich gesagt, take it for granted. Ja? Und so kam es, dass Ernst dann diese Aufgabe bekam. Ein kleiner semantischer Unterschied. Schüssel hat ihn nicht zum Regierungsbeauftragten genannt, sondern zum Special Envoy. Ich habe den verkauft, genauso als Regierungsbeauftragten wie die Schaumeier, nicht? Damit ja nichts anbrennt und damit ja also keine falschen Interpretationen kommen. Hans Winkler hat erwähnt, den Brief am 4. Oktober, den der Herr Bundeskanzler an die Claims-Konferenz geschickt hat mit einem handgetippten Briefkopf, von dem hatte ich damals keine Ahnung, aber Israel Singer hat ihn erwähnt und hat sich beschwert. Ich habe den Hans Winkler eingeladen gehabt, privat zum Essen, immer wieder. Und wie immer haben wir keinen Regierungsbeauftragten für die Restitutionsfragen. Und da hat er mir den Brief vom 4. genannt. Er hat auch genannt die Interimsmeasures. Ja? Und diese Interimsmeasures, die waren, da ist kolportiert worden, einige 100 Millionen Schillinge. Die wurden dann im Laufe des Sommers, bevor Ernst Sucher-Rieper noch ernsthaft verhandeln konnte, die wurden so interpretiert, es sei eine Anzahlung von 10%. Und er kann sich vorstellen, also was 100% dann bedeutet hätte. Das hat also eine furchtbar schlechte Stimmung gemacht und es hat ein Misstrauen geschürt bei der Claims-Konferenz, dass wir da also das in die Länge schieben wollen, dass wir das dekuppeln wollen. Es hat dann Postwurfsendungen an mich gegeben als Botschafter, wo drinnen stand, die Österreicher wollen nicht verhandeln und die Juden werden in Österreich wieder auf der Straße angerempelt und so weiter. Also das alles ist geschehen. Das habe ich alles bekommen und von der Delegation ferngehalten. Nun gut, dann bekam das große Ereignis. Im September begannen die Verhandlungen und es ging vor allem dann um die Anerkennung auch der Vorausleistungen und Anzahlung oder Downpayment oder was immer. Und da hat sich der Pizzaabend so segensreich erwicht, diese 5. Oktober, als Eizenstat und Schüssel wirklich das in die Hand genommen haben und bis zum Schluss also das durchverhandeln mussten. Aber es kam dann noch eine Irritation. Die Präsidentschaftswahlen im November. Nicht mit diesem komischen Ergebnis, dass Al Gore zwar mehr Stimmen hatte, aber in Florida hat er dann die Wahlmänner verloren. Und es war dadurch ein enormer Zeitdruck, von dem Stuart Eizenstat in seinem Buch Imperfect Justice ja in einer Weise schreibt, wie ein Thriller es nicht besser haben könnte, Hair-Triggering, Nail-Biting, ja, Cliffhanger, denn vor allem der letzte Tag. Und natürlich haben einige auf der jüdischen Seite, Verhandlungsseite, vor allem die Trial-Lawyers gesagt, naja, die Österreicher, die warten nur bis zum 20. Jänner, und dann kommt der Bush und dann ist alles wieder in ad calendas graecas, nicht? Es war nicht so. Und wenn ich also das alles eingebettet sehe, ich war 1999 bis 2003 in Washington, das waren 2 Ereignisse am Anfang, der NATO-Gipfel mit Madeleine Albrights Krieg wegen Kosovo und 2003 der Krieg gegen Irak, in Irak. Also es waren dazwischen September 11 für die Amerikaner besonders dramatisch und für uns alle eine entscheidende Zeitenwende. Aber für Österreich waren diese Wahlen im Oktober 1999 mit der schwarz-blauen Koalition ein Novum der Reaktion der 14, die ein Bärendienst an uns allen war, nicht? Das war auch entscheidend. In diesem historischen Rahmen, möchte ich sagen, in dieser Zeitspanne kann ich als Resümee nur sagen, dass dieses Ergebnis, against the odds, meine persönlichen, dass das großartig war, dass das vielleicht die größte außenpolitische Leistung der Bundesregierung Schüssel war überhaupt und auch historische Dimensionen angenommen hat. Und wenn ich zum Schluss sagen kann, wer hat hier Verdienst? Nun ja, also Herr Stuart Eizenstat, weil für den war die Arbeit nicht
aus mit dem 17. Jänner, dem letzten Arbeitstag der Regierung, sondern er hat die Arbeit fortgesetzt bis inklusive Mai 2005. Das ist noch nicht erwähnt worden. Mai 2005 zum österreichischen Holocaust-Tag. Wer war da? Stuart Eizenstat. Warum war er da? Ja, er wollte die letzten noch ausständigen Sammelklagen endlich einmal auch aus dem Weg räumen. Und es war seinem Einsatz zu verdanken, dass das tatsächlich geschehen ist, sodass wir im November den Legal Peace erreichen konnten. Und ich sage, was Stuart Eizenstat hier als Modus operandi gezeigt hat, ist einzigartig. Also wir haben ja zwei verschiedene Rechtssysteme in Österreich, also im kontinentalen Europa und in Amerika. Den Class Action Suit, das war ein Clash. Litigation war out of question. Das wäre unmöglich gewesen, Litigation. Durch seine Erfahrung, die er schon mit früheren Abkommen hatte, mit Diplomatie, mit Verhandlung, als ehrlicher Makler, ist es ihm gelungen, also das zu vermeiden, weil eine Litigation hätte uns alle an die Wand gefahren. Österreich immun oder nicht immun, also ja undenkbar gewesen. Also danke Stuart, dass du heute auch noch wieder dabei bist und dass dein Ereignis, dein Einsatz für den Mai also auch gelobt werden kann. Schaumeier ist schon erwähnt worden, sie hat ein wunderbares Klima geschaffen durch ihre Professionalität und für ihre Generosität. Sie war so großzügig bei der Bemessung dieses Fonds, dass Geld übrig geblieben ist. Ich habe sie gefragt, wie sie das zustande gebracht hat. Und das möchte ich nur sagen. Sie hat gesagt, na gut, ich habe die Zahl gewusst, der Zwangsarbeiter, nicht? Und das sind so viele im Osten gewesen. Und ich habe einfach angenommen, die Lebenserwartungsdauer von österreichischen Arbeitern, die natürlich wesentlich länger ist und die drüben was kürzer, und so ist ein Geld übrig geblieben. Und sie hat das absichtlich gemacht. Und sie hat hier sehr viel zur Klärung der Atmosphäre beigetragen. Schüssel selbst, das hat mich gefreut, am Programm stand er nicht, aber er war dann doch eingeladen, heute Vormittag zu sprechen. Schüssel hat wirklich also überzeugend gewirkt, hat das ausräumen können, dass man ihm unterstellt hätte, er will das verschleppen. Er hat wirklich eines gemacht, die Präambel, das war wichtig, um wirklich den Versuchen, Amerika mit an Bord zu nehmen, entgegenzuwirken, das ist gelungen. Und dann bitte sehr, die zwei großen Helden, einen haben wir noch da unter uns. Danke, Hans, was ihr geleistet habt. Und bitte, Lilly, ein kollegiales Danke auch an dich, weil du warst der Support für den Ernst. Ich weiß das, ich habe euch immer als Backup-Unit bezeichnet. Du bist ja selbst Juristin. Also ihr habt ein wunderbares gemeinsames Team. Er war halt dort. Und das hat mich also sehr betrübt, dass Ernst von uns gegangen ist, bevor er noch tatsächlich schwarz auf weiß den Rechtsfrieden sehen konnte. Aber in seiner Erkrankung hat er schon dank Stuart Eizenstats Auftreten in Österreich im Mai 2005 wissen können, es kommt zum Rechtsfrieden. Und das ist etwas Einmaliges in den zwischenstaatlichen Beziehungen gewesen. Wäre es nicht dazu gekommen, hätte es zu einer dauerhaften Belastung der bilateralen Beziehungen geführt. Und das ist Gott sei Dank gut zu Ende gegangen. Meine Zweifel haben sich nicht bewahrheitet und ich bin so froh und glücklich darüber. Danke. Danke, Peter Moser. Ich gebe weiter an Michael Fink. Wir haben jetzt gehört, wie das Ganze jetzt aus österreichisch-amerikanischer Perspektive damals während der Verhandlungen war. Wie ist es für Sie jetzt vielleicht eher zukunftsgewandt für die jüdische Gemeinde? Ja, ich habe natürlich das Pech, hier ziemlich zum Schluss dran zu sein. Und da ich kein Anhänger der Diskussionsmethode, es wurde schon alles gesagt, jedoch nicht von jedem bin, möchte ich ein bisschen weg von den Fakten dieser Restitutionsverhandlungen, wo ich ziemlich bei allen dabei war. Wir haben heute viele interessante Reden gehört, besonders beeindruckend, und er muss es jetzt noch einmal über sich ergehen lassen, die vom ehemaligen Botschafter und Staatssekretär Dr. Hans Winkler, der, wenn Stuart Eizenstat heute zum zweiten Mal, das erste Mal hat er es zum 10. Jahrestag des Washingtoner Abkommens im Parlament getan, Maria Schaumeier als Austrian
National Treasure bezeichnet hat, zusammen mit seinem Kollegen, leider verstorbenen Dr. Ernst Sucher-Rieper, wohl in dieses Triumvirat hineingehört. Wir haben auch viele schöne Reden gehört, Reden voll des Lobes für Taten und Ereignisse, die über 20 Jahre vergangen sind. Wenn Sie gestatten, dass ich Friedrich Schiller zitiere in Wallenstein, früheres Verdienst veraltet schnell. Wir sollten uns daher, wie ich meine, mit der Frage beschäftigen, was passiert in Europa gerade, hier, jetzt und heute, 21 Jahre nach dem Washingtoner Abkommen. In all den Gedenkfeiern, letzte Woche waren wieder einige, an den üblichen Gedenktagen enden mit den üblichen 2 Sätzen. Erstens, niemals vergessen. Zweitens, niemals wieder. Das haben wir auch heute in den Politikerreden gehört. Aber was passiert abseits der Welt dieser schönen Worte, die, verzeihen Sie, ich habe manchmal den Eindruck, gesprochen werden, wie es der amerikanische Kabarettist Tom Lehrer einmal ausgedrückt hat, because it makes them feel so good. Was passiert heute? In Frankreich wurden Kinder vor Schulen erschossen, weil sie Juden sind. In Deutschland empfehlen Politiker, die ernst genommen werden wollen, auch noch dazu, den Juden ohne Kippa spazieren zu gehen, um antisemitische Übergriffe zu vermeiden. Letzte Woche am 9. November 2022 am Max-Josefs-Platz in München, das ist der Platz vor der Bayerischen Staatsoper, wurde der ehemalige Münchner Stadtrat Marian Offmann, ein Jude, der Beauftragte für den interreligiösen Dialog der Stadt München, von Neonazis antisemitisch beschimpft. Er hat sich daraufhin verbal zur Wehr gesetzt. Und was ist dann passiert? Die bayerische Polizei hat Herrn Offmann im Polizeigriff abgeführt, die gesamte Residenzstraße hinunter bis zur Viscardi-Gasse. Dort hat sie ihn vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Für alle, die mit dem Stadtplan von München nicht vertraut sind, oder nicht so sehr, die Viscardi-Gasse bildet den rückwärtigen Abschluss der Feldherrnhalle. Dort endete am 9. November 1923 der Hitler-Ludendorff-Putsch. Dort wurden alljährlich von den Größen der NSDAP die sogenannten Blutzeugen der Bewegung gefeiert, so auch am 9. November 1938, bevor die Herren, allen voran Dr. Joseph Goebbels, bei der Inszenierung des sogenannten spontanen Volkszorns zur Tat schritten, was nachher in die Annalen als Kristallnacht einging. Dorthin schleppt die Münchner Polizei einen ehemaligen jüdischen Stadtrat von München, um ihn erkennungsdienstlich zu behandeln. Auf diese Idee muss man einmal kommen. Was ist in Österreich? In Österreich, laut einem Bericht des Innenministeriums von diesem Frühsommer, ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle von 2020 auf 2021 um 65% gestiegen. Der Anstieg, das habe ich jetzt gerade im Internet gesehen, der Anstieg der Verurteilung nach dem Verbotsgesetz ist von 2015 bis 2021 hat sich dieser Anstieg verdreifacht. Was tut Österreich? Wir haben heute wieder viele schöne Worte gehört. Und was entnehme ich den Zeitungen? Die Oppositionsparteien des österreichischen Nationalrats in ihrem aufrechten Kampf gegen den Antisemitismus fordern die Aberkennung von Orden für nationalsozialistische Täter. Als Beispiel haben sie Dr. Hans Klopke genommen. Und ich bin nicht einmal überzeugt, ob hier jeder weiß, was Dr. Hans Klopke genau gemacht hat. Viele wissen es. Ich bin aber 100%ig überzeugt, dass kein noch so eingefleischter Neonazi von heute mit dem Namen Hans Klopke, Staatsminister im Kanzleramt von Konrad Adenauer und Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, irgendwas anfangen kann.
Es ist schon fast wieder österreichisch. Wir tun was gegen den Antisemitismus. Das hat auch Jörg Leichtfried, das ist der stellvertretende Clubobmann der Sozialistischen Partei Österreichs im Parlament, in einem Tweet auf Twitter dargelegt, die Opposition tut was. Ist es das, was wir unter niemals wieder, oder ist es das, was wir darunter verstehen? Wie verhindern wir niemals wieder? Ich denke daher, dass die entscheidende Frage sein muss, was tun wir, um diese Entwicklung, die ich doch dramatisch sehe, weil sie auch ganz Europa betrifft, einzugrenzen oder zumindest zu bremsen. Und es scheint notwendig, dass diese Vorschläge, was zu tun ist, auch konkretisiert werden. Und dass die Diskussion sich nicht in Floskeln wie niemals vergessen und niemals wieder ergeht. Weil diese Diskussion kommt mir ein bisschen vor wie die Diskussion um die Reichensteuer. Jeder fordert sie, aber keiner weiß, wie es geht. Und daher ist, glaube ich, was wir lernen müssen aus diesem Washingtoner Abkommen und aus der Zeit, wie sie sich seitdem entwickelt hat. Was tun wir? Was tut die Politik, damit es nie wieder die Notwendigkeit eines Washingtoner Abkommens gibt? Danke Ihnen sehr. Danke, Michael Fink. Sir Franklin, Sie haben, gerade weil wir beim eben Washingtoner Abkommen sind, in der Hoffnung, dass es kein zweites braucht, Sie haben darauf hingewiesen, wie wichtig Fairness ist und den Unterschied zwischen Fairness und Justice herausgehoben. Aber dass Fairness ein notwendiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit ist. Wie sehen Sie die Zukunft, jetzt sage ich nach dem Washingtoner Abkommen oder den Impact des Washingtoner Abkommens? Ja, ich erteile mir erst den Privileg, Englisch zu sprechen. Indem es auch von Anfang an so war, dass die Amtssprachen des Allgemeinen Entschädigungsfonds egal Deutsch und English, English und Deutsch waren. And there wasn't simply a question of formality either, because I think we were always conscious from the beginning that if you have a measure like the Washington Agreement, with what it was intended to do, you were addressing a worldwide audience. You were addressing an audience of people who were affected, of victims, of those connected with victims, their heirs and successors, who would be, by then, distributed over the entire world, and that's what the fact showed itself to be. I forget the exact figure, but I remember that it was 74 or 76 countries from which claims were made to the scheme set up under the fund. And that is a really difficult fact to get hold of, isn't it? Because what the Washington Agreement aimed at was two things. They weren't necessarily the same things, but there were two. One was to get rid of a problem in US-Austrian relations. That was in itself an objective. But the other one was to get rid of it by doing something which would matter in the real world. And I've been thinking ever since I had the indication that this symposium was going to be held of those two things. One was, what was the overall aim and objective of what was done? And then secondly, how would the implementation of that contribute towards achieving the objective? And that was my comparison between Gerechtigkeit and fairness, between justice and fairness. And it's extraordinarily difficult. Those who have to do with the implementation of a scheme obviously are not responsible for the justice of the scheme that they're implementing.
but they have to do it in a way which contributes towards that objective. And I want to say one thing before I lose the opportunity to do it, that if you think about the fact that we're 20 years on from the original creation of the General Settlement Fund, it is absolutely astonishing what has been done within a period of 20 years, from the beginning to the completion of its work. And I hope that's not going to be forgotten. And that, I think, is the product of two things. One was the worthwhile nature of what was intended, but the other was the people who've done it. And here I'm not talking about myself and members of those two organs. I'm talking about the people within the fund. I had the opportunity to pay tribute to them in this massive work, the Schlussbericht of the Antragskomitee. But I did so in two senses. One was to pay tribute to their skill and their ability, and to hope that they would remember for the rest of their lives as a matter of pride, and other people would notice that they had worked towards this. But the other one was to remember that it's only people who do things. I hope that everybody who has been involved in any way with the work of the General Settlement Fund, including those who had contact with it from the outside, will have kept inside themselves a sense of an attempt to achieve justice, however difficult justice is, however late it is, however inadequate the attempt is made, but to remember that the fight for justice is never finished. And I was deeply moved by what Dr. Fink has just said. Yes, that is the proof of the fact that you never stop. But I hope that what has been done, and I think also of the remarks we've had about the research work in the Netherlands, that what you're doing is to, in a sense, relive over a period of historical time what happened by remembering it, but you're also reminding the generations coming on that the work isn't done, that there is work for them to do in their generation for the problems of yesterday and the problems of tomorrow, which are the most important of all. I think that's the best I can say about justice and fairness. But it is very important indeed, and this is an important, I think, in every program of this kind, that those who are entrusted with the task of implementing what has been agreed at a higher level have got to absorb themselves in the idea of doing it properly. Doing it properly. Doing it properly means treating properly in every single sense, at the personal level, at the organizational level, at the administrative level. That's what fairness means. And by a good faith attempt to bring fairness into implementation, you contribute towards justice. Thank you, Sir Franklin. I'm now coming to Stuart Eizenstat, who gave a comprehensive overview of how Austria was dealing with its past, with a very painful Nazi past, and how by assuming historic responsibility, one can find the way one can find a way to to overcome that past, and how important this is to learn from the past. You mentioned the Terezin conference, which just took place in Prague, the Terezin Declaration, and all other measures which are deeply related to the work you had started much earlier, and where the Washington Agreement was just one stone in that building. Please
what is, from your point of view, the impact of the Washington Agreement, of the General Settlement Fund, or let's say of the Austrian way to deal with the Nazi past, please. Thank you. I wish I could be there in person. I was in 4 countries in 10 days preceding this, the last being the UAE, and this would have been a step too far. So I'm glad that I was able to tape my remarks Sunday at home and to participate here. I want to thank Peter Moser and Master Moser for his comments. I wish I could literally be present to give he and Hans Winkler and Herbert Pichler and Hannah and the others with whom I worked a big personal hug of affection and respect. I believe, and I'm going to address Dr. Fink's remarks as well. So I'm not glossing over them at all. I live with this every day, including in the United States. But I do think that the negotiations, as difficult as they were, that led to the Washington Agreement and the slave labor agreement, which preceded it, had a major role in changing the image that Austria had of itself as the first victim of Nazism. An image that in a way was encouraged by the Allies in the 1943 declaration, indicating that they were the first victims, although they had a responsibility. And I think that it was extremely important in your own history that the Washington Agreement demonstrated a willingness to come to terms with your past, complicated though it was, and that you are a stronger, better, fairer, more tolerant country as a result. The Washington Agreement didn't come out of thin air. I do want to give you a little bit of repeating some of the history I mentioned, but I do want to say to Ambassador Moser that it was not quite as easy as you might have imagined for me to get permission to begin negotiating with this new government, because by including Jorg Haider's party in it, although not Haider himself, and with the EU sanctions, it took a considerable amount of effort, both in the White House and in the State Department, to get, in effect, an exemption from our own bar of dealing with this new government for Holocaust negotiations. And had it been a traditional trade negotiation, I'm not sure that would have been so easily granted. I made the appeal that this would have been a tragedy, not allowing us to negotiate on behalf of Holocaust survivors, and that helped push us over the top. Now, when I talk about the Washington Agreement not coming out of thin air, let me mention a couple of things that occurred in the 1990s. There were statements by and small funds created by Chancellor Vranitzky. There was a statement by President Klestel going to Israel, to the Knesset, and apologizing for Austria's role. There was the creation of the National Fund. All of this preceded the class action lawsuits. All of them creating the National Fund. There was the Clement Jabloner Commission in 1998, looking at gaps and inadequacies in the immediate post-war restitution programs between 1946 and 1949, which had a major role
in helping our negotiations. There was the effort that Hans Winkler took. We discovered through the World Jewish Congress in 1996 that remarkably, there was 6 tons of gold stolen by the Nazis, which had been given to the Tripartite Gold Commission immediately after the war and distributed to a dozen countries from whom the Nazis stole them through from their central bank. And remarkably, 6 tons had never been distributed. And some of that, we believed, included Holocaust Jewish jewelry and even gold fillings. And I went to Hans Winkler before I convened the meeting of the countries who would otherwise have said, well, give me my pro rata amount for that 6 tons, just as we got it earlier in the post-war period for the other tons, 335. So Hans Winkler is a hero in my book. He's someone that I not only respect, but I have a deep affection for, because Hans Winkler stood up on the floor and said, the government of Austria will take the following position. We will take our percentage of our gold and we will sell it and distribute it to our Holocaust survivors. And that single act caused a ripple effect with all the other countries to do likewise. I think only one of the countries didn't do so. And it shows to me how history can turn on 1 or 2 individuals who do the right thing. And Hans did that. Ambassador Moser certainly is another with his diplomacy, but this was a courageous act by Hans. Another courageous person who set an example is that in 1998, again, before the class action suits, we had the Washington Principles on Nazi confiscated art, which I negotiated with over 40 countries. And I went after the negotiations to Vienna, and I met with your cultural minister, Elizabeth Gehr, and she said to me, not only will we endorse these, we will incorporate them into our national law. And here we are now, decades after the Washington Principles, and there are only 2 or 3 countries, ironically, Russia being one which hasn't followed it. Putin actually signed the law, but Austria has, Germany has, and so here again, Austria learned a lesson from its wartime past. In addition, your National Library found 8,000 airless books. And let me go back on airless art. Airless art today, okay, we're talking about November the 14th, 2022. Today, very few countries have dealt with airless property or airless art. Austria has. It devised a very creative solution in which the airless art was given to the National Fund, and then the sale amount was paid and used for survivors. The same thing happened when the National Library found 8,000 airless books, which again were purchased and then with those proceeds distributed to survivors. I mean, this is a remarkable thing. So for a country that for decades was fixated on being the first victim, the Washington Agreement and everything that preceded it really caused, I think, a very substantial relook. The Just Act passed by Congress in 2018
which called on the State Department, and I participated in developing this report, which took us 2 years to put together, for the 47 countries that signed the Terezin Declaration in June of 2009. So in 2018, Congress wanted an accounting. What had countries done to implement the pledges made in the Terezin Declaration of 2009 on social welfare payments, on restitution, on Holocaust education, on access of archives. And in the JUST Act, Austria got one of the highest marks for having done so, incorporating Holocaust education in your schools, helping repair 60 Jewish cemeteries, returning things like the Hakoah Sports Club, and much more. So that you have not just stopped at the time of the Washington Principles. You haven't just stopped at the time of the Washington Agreement. You've continued to implement the Terezin Declaration. And in the remarks that I gave just last week in Prague at a conference called the Terezin II Conference, to again take another look at what countries had done, I was able to say in my remarks that Austria was a leader. Now, I want to deal with I think it's Mr. Franklin. I'm sorry, I didn't get your full name. Is that the correct name? In any event, your remarks about justice. Only 14% of the value of the claims made under the General Settlement Fund, about $1.5 billion compared to 210 million, which we did, were paid. So we had a double cap that regardless of how many claims and for what value, the total amount of claims was capped at $210 million. And then there was a second cap that no individual claimant could get more than $2 million. So there would be enough money to distribute. And we found, and I heard the lady talk about her uncle's property, and it pains me that her uncle, or she, on behalf of her uncle, couldn't recover. But generally, people accepted the fact that they weren't going to get 100% of fair market value. And it was the fact that the theft, the confiscation was at least recognized. And perhaps there's some way with her uncle that can be done as well. The same with slave and forced labor that came from our negotiations with Madame Schomayer, who was an unbelievable partner. I said in my book, she was a national treasure. And she was determined to have a better agreement than I negotiated with the Germans, for example, including agricultural laborers. And she accomplished that. It was a model of assuming responsibility, and she told me in very moving terms, I didn't have time to mention this in my prepared remarks, that she remembered as a child seeing in the little town in Austria in which she grew up, seeing slave labor battalions coming through with emaciated people. And she was damned and determined, if she had the opportunity during our negotiations, to do so and to rectify that. Chancellor Schussel, this was not an easy political decision for him. Neither the slave labor and particularly the property, because there had been 7 prior property restitution laws, inadequate as they were. And it took, as Ambassador Moser said, what we call the pizza negotiations. Why did we call them the pizza negotiations? Because we went all day and all night, and we were starving, and he called close to midnight to, I guess, the only pizza place still open in Vienna. I think it was called the Ninfe, Ninfea. And that pizza
kept us going until we reached at least a framework agreement, which we then concluded in January 10. And here's the point also that Ambassador Moser absolutely nailed correctly. We didn't conclude the property piece of this until the waning hours of the Clinton administration. I actually went to Colin Powell, who was the Secretary of State designate for George W. Bush, and I said, please support what we're doing and don't let this drag out, and tell everybody to get it done now. Chancellor Schussel could have done that. He could have said, well, okay, the Clinton administration is history. We'll do better with the Bush people and drag it out. No, he wanted to get it done then and there, and he did. And so all of this, and I want to come to the anti-Semitism thing, but let me give you one colorful piece of the conclusion at the State Department, which I have in my book, Imperfect Justice, but which I certainly didn't have time to talk about, but it's colorful. And this involved the Klimt paintings. So a young lawyer at that time, Randy Schoenberg, represented the grandniece of the model used by Klimt, who was the wife of the owner of that painting, a very wealthy Jewish industrialist. And the Austrian government, rightly so, said, if we're going to pay all this money, we have to have legal peace. We have to have the lawsuits dropped. And I had arranged for all of the lawyers, who, by the way, only got 1% in contingent fees, 1%. I was not going to allow them to enrich themselves. And they all agreed to drop the claims except Randy. And I said, Randy, how can you keep your claim going? You're going to deny tens of thousands of people the right to claim. He said, no, I represent my client and I'm not going to drop the case. So we had a crisis. I mean, the Austrians had come over. Ambassador Moser will remember this. They had come over to sign the agreement in the State Department. And here Randy was holding it up, and Austria said initially, no, I'm sorry, we're not going to pay unless all the suits are dismissed. So finally, I convinced them that this suit had very little chance of succeeding because it was being filed against a public museum. And under the Sovereign Immunities Act, Austria probably would be able to defend it accurately. It turned out that a district court judge said, no, there's an exception for expropriated property. And it ended up going to arbitration. And by a 2-to-1 vote, they decided that it should go to the heir, to the grandniece, who was then in her 90s. But it was a point of drama of the first order. Now, I want to get to Dr. Frank's point, because we have had, not just in Austria, but in the United States, an upsurge of anti-Semitism and anti-Semitic activities. When I was ambassador to the European Union, before I came back to Washington as Undersecretary of Commerce and Undersecretary of State, and then Deputy Treasury Secretary to negotiate the Washington Agreement. But when I was in Brussels, my late wife, Fran, and I, because I was ambassador to the whole EU, traveled to the member states. There were initially 12, then 15 during our watch. Of course, it's grown since then. And we could always tell where the Jewish institutions were, even in Brussels, because there would be armed guards and cement blocks outside of synagogues and Jewish day schools. And I remember saying to Fran, thank goodness we don't have that in the United States. Well, now you can go to almost any major synagogue in the United States, and we may not have concrete blocks, but we have policemen, we have metal detectors because of the Tree of Life shooting in Pittsburgh, because of the shooting in San Diego.
because of other anti-Semitic acts. So this is a global phenomenon, Dr. Frank, that we have to continue to work on. Now, we did, and I cited in my prepared remarks, but I think it's worth mentioning. We did a survey of the Jewish Claims Conference, and I serve as a voluntary special negotiator for them since 2009 with Germany, in 2018, and then with Austria in 2020. And it demonstrates the paucity of knowledge about the Holocaust. And that knowledge is not just looking back, it's looking forward at what it meant to today's world in terms of the breakdown of the rule of law, the breakdown of democracy, the intolerance, the treatment of the other, those who are different. That's the lessons. And in the United States, I'm giving first the United States, I negotiated in January of 2000 with then Swedish Prime Minister Persson what was the International Holocaust Education Task Force with only about a half dozen countries. Now it's the International Holocaust Remembrance Alliance with 35 countries. But here the United States, which helped initiate this, only 22 of our 50 states have any mandatory Holocaust education. 2/3 of what we call millennials and Generation Z, the youngest 20 to 29, 2/3 of Americans polled couldn't identify Auschwitz. In Austria, the poll taken in 2020, 56% of Austrians surveyed didn't know 6 million Jews were killed. 58% among your millennials and Generation Z, 36% of Austrians surveyed said that today there was a great deal or many neo-Nazis in Austria. And they thought that there were 50% of a great deal or many neo-Nazis in the United States. And 38% believed Nazism could come to power again in Austria. Now, in a way, that can be looked at in a positive, not just negative way, because it means that people's antennas are up and that neo-Nazi activity hopefully won't be tolerated. I also want to say one other historic thing about the Washington Agreement, which and the slave labor agreement, which also was true with the German negotiations I did before this. And that is the role of the private sector. And this is where Herbert Tichler, I don't know if Herbert is here, but he and Mr. Keitel deserve enormous credit because they paid a substantial amount of the payment of the settlement. When Schussel said, I can't pay anymore, they stepped up. So here, for the first time in recorded history, Germany, then Austria, is paying individual victims that it harmed through slave and forced labor and whose property was taken. This is historic. It really indicates a degree of responsibility of private corporations not seen before, and that's a healthy thing too. So we have a continued obligation, as Dr. Frank points out. There is a resurgence of anti-Semitism all over Europe and in the United States. It's a combination of a whole variety of factors. The economic inequities, Jews always get blamed for problems. Some politicians stir this up by talking about illegal immigrants and so forth, and Jews get wrapped into that. But it is a constant issue. You're doing a lot on Holocaust education. You have to continue doing it. We all have to, as I mentioned, keep our antennas up and speak out. But none of that should detract from my basic message, which is Austria is a different, better, stronger, more tolerant country because it's come to terms through the Washington Agreement and the Slave Labor Agreement with its past.
I wish Hans that Ernst Sigripa was also here with us, and Maria. But it's a more tolerant country, I truly believe, than it was before these agreements. Thank you. Thank you so much for this. I think that as we are Oh, I want to mention, let me mention one other thing, Oh, please. please, because this is also unique. Only Germany and one or two other, and Poland, interestingly, and that is the social welfare part of the Theresian Declaration. Austria pays a monthly pension to all Holocaust survivors from Austria, regardless of where they live today. Only Poland and Germany do that. And that can be the difference between not having enough money for rent or for food or for medicine. So again, this is another recognition of Austria recognizing its responsibilities. Thank you. As I said, we are slowly running out of time, and I think instead of starting a discussion, as we are looking towards the future, and as Eizenstat said, we have to continue. There is one institution that is deeply involved in continuing, that's the Austrian National Fund. Hannah, could I please ask you for some concluding words? Thank you very much. Danke. 21 Jahre nach Abschluss des Washingtoner Abkommens, und wir haben es heute gehört, sind die vereinbarten Maßnahmen zugunsten von NS-Opfern im Wesentlichen umgesetzt. Die kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und das Lernen daraus bleiben aber, wie wir heute auch jetzt gehört haben, besonders im letzten Panel, eine Herausforderung für die Zukunft. Denn wenn auch inzwischen sehr viel aufgearbeitet ist, so muss man doch mit Ingeborg Bachmann anerkennen, dass die Geschichte zwar lehrt, aber nicht immer Schüler findet. Die Ergebnisse der umfangreichen Arbeiten des Allgemeinen Entschädigungsfonds, und diese umfassen viele Erkenntnisse über Gesellschaft und Geschichte, die weit über die reinen Entschädigungsmaßnahmen hinausgehen, werden vom Nationalfonds bewahrt. Ihm obliegen die Förderung und Verbreitung von Wissen um den Nationalsozialismus, seine Folgen und das Schicksal seiner Opfer sowie die Wahrung des Andenkens an die Opfer. Dies umfasst neben anderen Aufgaben auch die geordnete Erfassung und Bewahrung der vom Nationalfonds Allgemeinen Entschädigungsfonds erstellten Verfahrens- und Verfolgungsdokumentation. Insofern lebt das Erbe des Entschädigungsfonds im Nationalfonds weiter. Diesbezüglich wollte ich Sie aufmerksam machen, in der Garderobe befindet sich jetzt, leider ist sie zu spät geliefert worden, damit wir sie schon den ganzen Tag gehabt hätten, eine zweisprachige Ausstellung über den Allgemeinen Entschädigungsfonds. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage es immer wieder beim Nationalfonds, aber auch eben beim Entschädigungsfonds in unseren Gesprächen mit den Überlebenden, aber auch mit den Nachfahren, wir werden nicht aufhören zu versuchen, Schüler zu finden, um aus der Geschichte zu lernen. Das sind wir den Überlebenden und ihren Nachfahren schuldig. Wir sind am Ende des Symposiums. Ich weiß, es gäbe noch immer sehr, sehr viel zu sagen. Ich denke, wir können dann beim folgenden Empfang gemeinsam noch ein bisschen diskutieren. Ich danke vielmals allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Panels für ihre Beiträge. Ich möchte mich auch extra noch bei unseren Zivildienern bedanken, die hier mit den Mikrofonen uns bei den Diskussionen behilflich waren. Wie gesagt, im Anschluss gibt es jetzt einen Empfang und ich begrüße dazu auch all jene ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fonds, die erst jetzt kommen konnten. Ich freue mich darauf, Erinnerungen auszutauschen und die Diskussion noch weiterzuführen. Einen schönen Abend.